네, 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 오늘은 이 문제를 풀어봅시다, 여러분. 이 동영상은 EPS 토픽 시험에 합격하고 싶으신 분들 위한 동영상입니다. 끝까지 재미있게 봐주시면 감사하겠습니다. 자, 이제는 필리핀 말로 해드릴게요. Okay? So, dito sa instruction, by the way, this is from EPS topic, new version, chapter 2. Okay, so sa new version ng book, sa EPS topic, may paparagraph na agad, guys. Di ba ang lupit? Ang lupit-lupit. Kasi, chapter 2 pa lang, may pagganitong question na agad. Di ba? Napakadugo na agad. Okay, so, pero, try natin sagutan ito. Okay, dito sa instruction, guys, 내용과 같은 것을 찾아야 하는 문제. Okay, so, where you have to find the 같은 것. So, pag 같은 것 kasi guys, similar thing. So, dapat isa sa mga choices dyan, hanapin natin yung similar, yung sinasabi dito sa paragraph. Okay? 자, 첫 번째 문장, first sentence guys. 중고 거래 플랫폼을 이용하면. Okay? So, 중고 guys is second hand or used things. 거래, okay, 거래 means transaction. And then, platform, okay? Platform, so medyo pinahirapan lang tayo. Konglish. Okay. Platform. Okay, so platform, so meaning use things transaction platform. Okay, so yung sample niyan guys sa Korea, meron silang tinatawag na application na 당근 market or the carrot market, and also hello market. Yung hello market. So, yun po yung mga platforms that you can buy and sell used items or used things sa Korea. I don't know dito sa Philippines kung ano yung mga platform na pwedeng gamitin. Okay? Marketplace, no? Pwede. Okay? So, 이용하면, okay, 이용하다 is to use, 사용하다, 비슷한 말입니다. Okay? So, it's a similar word with 사용하다. Okay, 쓰다. Okay? And niyon guys, it means if. Okay, so napakaliit lamang po ng niyon dyan, but it means if, kung, no? So kung gagamit ka daw ng second hand or used things transaction platform, okay, 싸게, okay, cheaply, okay, 구할 수 있습니다. Okay, 생필품. Okay, 생필품 is the daily needs product. Okay, daily needs products. So, 예를 들어서 샴푸, 린스, 면도기, 치약 그런 것들을 생필품이라고 합니다. So, tawag doon sa kanila guys is 생필품. Okay. So, 싸게, cheaply, and 구할 수 있습니다. So, combination siya ng 구하다 at saka 리을 수 있습니다. Yung 리을 수 있습니다 guys, grammar. So, can. So, you can 구하다. You can 구하. 구하. 구하 means to obtain. Makuha. Okay? So, you can obtain or you can get the daily or the products, the daily needs products cheaply. So, meaning you can buy cheaply the products if you use the used things transaction platform. Okay? So, yun po yung ibig sabihin ng number 1. So, saan ba dito yung sa mga choices guys, saan yung nagsasabi ng cheap ba siya or yung mahal? Okay? So, sada kasi, no? Yung verb dyan, yung descriptive verb, sada, which means to be cheap. So, dito sa number 2, merong 비싼. Okay? From the 비싸다, which means to be expensive. Okay? So, salungat siya, no? Okay? So, sabi kasi sa number 2, 중고 거래 플랫폼에서, okay, so 에서 인다. So in the used things transaction platform, okay, 비싼 가격에, so 비싼 가격에, so 비싼 expensive 가격, okay, price. 물건이 거래됩니다. So the things that will be traded. So 거래되다 means to be traded, to be sold, ganun, no? So, 물건 is objects or things, no? So, masosold daw yung mga bagay in a
expensive price. Okay? Sa platform na use things, okay, doon sa platform na iyon. So, mali po guys, kasi dito sa number 1 na sentence, sa first sentence natin, sabi niya, 싸게 구할 수 있습니다. Okay? So, therefore, mali po yung number 2. 다른 것입니다. So, it's different. 다른 것, 다른 것. Okay? So, sa pangalawang sentence, 생활용품뿐만 아니라, okay? So, 생활용품. Okay? So, 생활 is life. Then, yung guys, from the verb 사용하다, 이용하다, use. Then, products. So, meaning, products na ginagamit mo daily. Okay? Same thought with 생필품. Okay? Okay, pinahirapan pa tayo, di ba? Pareha lang naman yan ang ibig sabihin. Okay? 뿐만 아니라 is a grammatical structure that means not only or hindi lang. Okay? So, meaning, hindi lang mga daily needs products. Okay? 가전 제품. Okay, so electronic products. 가구에 이르기까지. Okay? So 가구 means the furniture, then 이르기까지 means up to. Okay? Or all up to. Okay? All throughout. Ganun. So meaning hanggang. Okay? So meaning hindi lang daw mga daily needs products tulad ng shampoo, mga toothpaste, ganun. Meron ding electronics up to the furniture. Okay? So, 다양한 물건을, so 다양한, okay? 다양하다 means to be various. So, iba't iba. Okay? Iba't iba. Iba't ibang 물건, iba't ibang bagay. 살 수 있습니다. You can buy. Okay? So, you can buy various things. Okay? Up to the furniture and also the electronic products. No, hindi lang mga, it's not only yung mga daily needs. Okay? Yun po yung ibig sabihin ng number 2 o second sentence natin. Okay? So, saan dyan guys yung nagsasabi ng ganun? Okay? Okay, dito sa number 4 choice natin, okay? 중고 거래 플랫폼에서, so in the platform daw, okay? 가구와 같은 물건을 구할 수 없습니다. Okay, so dito 구할 수 없습니다, meaning you cannot obtain, you cannot get. So hindi ka daw pwedeng makakuha ng mga objects tulad ng mga furniture. Yun po yung ibig sabihin, guys. Okay? So, yung 같은 means like or same. No? Same, yung wa dyan means with. Okay? Same with furniture. 가구와 같은 물건. Meaning, objects same with the furniture. Okay? 구할 수 없습니다. Okay? So, yun po yung ibig sabihin na number 4. Pero sinabi dito, guys, sa second sentence natin na 다양한 물건을 살 수 있습니다. Okay? 가구에 이르기까지. Okay? So meaning up to the furniture, you can buy various things. So therefore, number 4 is 다른 것입니다. Okay? So it's different. Hindi siya similar ng sinasabi. Okay? So 1 and 3 na lang po guys, yun pwedeng maging tamang sagot. Okay? So actually dito sa number 1, sabi dito, 중고 거래 플랫폼으로 새 물건을 구입할 수 있습니다. Okay? So, 중고. Okay, so sa platform, para mas madali na sa atin. Okay? Sa platform daw, then 으로 using. Okay? Using the platform. Okay? 새 물건을, 새 guys means new. Then 새 물건 means new things, new objects. 새 가방, new bag. 새 책, new book. Okay? Okay, dito, 새 물건, new objects. 구입할 수 있습니다. 구입하다 is also to purchase, no? 구입하다. Okay, to purchase. It means to buy. Okay? So you can purchase, you can buy new things using the platform. So may sinabi ba dito sa first and second sentence natin, guys? So wala pa. Okay? So hindi pa.
Okay? So, 그런 얘기가 아직 없습니다. So, wala pang ganong sinasabi. Okay? So, proceed tayo sa number 3. 사용하지 않은 새 물건을 파는 경우도 있습니다. So, it means guys, 사용하지. Okay? 사용하다, to use. 지안 means hindi, not, or don't. Okay? So, meaning hindi ginagamit na 새 물건, bagong bagay. 파는 경우도 있습니다. So, yung pa dyan guys, it comes from the verb 팔다, which means to sell. And yung nun, naka-modifier form po siya. And pag i-modify mo siya, pag i-conjugate mo yung verbs, tulad ng palda, sa grammar structure na nun, okay, nawawala po yung real. Okay? So, di ba yung original form ng palda, meron siyang real. Okay? Real. So, yun, nawawala po yan pag i-conjugate sa grammar na nun. Okay? So, ang ibig sabihin lang naman po niyan guys is na. Okay? Tulad nitong ji anen dyan sa yung un sa ji anen. Na lang po yan. Okay? So, 경우도 case 있습니다. Meron. There is. So, there is also a case. So, meron daw case na nagbibenta din ng bagong bagay na hindi pa nagagamit. Okay, yun po yung ibig sabihin ng third sentence, guys. Okay, so dito sa number 1, 새 물건을 구입할 수 있습니다. Okay, so yung hindi pa nagagamit. So therefore, number 1 is the 같은 것. Okay, 같은 것입니다. So it's a similar thing. So therefore, 정답이 되겠습니다. So it's going to be the correct answer. Okay, so number 1 yung tamang sagot natin guys. But lubos-lubusin na natin to. Sa last part ng sentence, so medyo mahaba po siya guys, no? So 플랫폼을 통해, so yung platform, then 을 통해 guys, through. Okay, so it has the same thought with 으로, using. Okay, through. So meaning through the platform daw. Okay, 물건을 사고 팔 때는, okay, so things, 사고 파다, yung verb. 사다, to buy, and sell. 사고 팔다, meaning to buy and sell. Then, li을 때, when. So, when buying and selling products through the platform, 주로, mainly or usually, 같은 지역에, okay, 같은 지역에, 같은 지역, meaning similar na region or place, area, ganun. Meaning magkapitbahay lang, magka-region lang, okay? So, 사는 사람들, okay, dito, 사는 사람들. So, tingnan niyo itong 사는 guys. Yung sa dyan, hindi yan to buy, okay? It comes from the verb 살다, which means to live, okay? So, tapos, nilagyan siya ng grammar na nun, so nawala na naman yung real. Okay? So, it's the same thing happened dito sa panon. Okay? So, na saram들. So, meaning, mga tao. So, mga tao na nakatira daw sa same region, same area, ganon. 사이에서. So, yung 사이에서 dito, guys, it means among. Okay? So, meaning, among the people daw who live in the same area, same region, ganun, 직거래로 이루어집니다. Okay? So, it means, guys, it can be done, okay, through direct transaction. So, meaning, pwede kayong magkita-kita kasi 직거래 means direct transaction. So, meaning, yung face-to-face talaga, not online, but face-to-face. Okay? Then, 이루어집니다, it is followed or it is done. Yung thought dito is it is done. Okay? So, it is done or it is achieved through direct transaction among people who live in the same area. Okay? When you buy and sell things through the platform. So, merong case na halimbawa na nagustuhan mo yung bagay, so pwede mong ikitain or pwede mong i-meet yung nagbebenta. Okay? So, that's yung ibig sabihin niya ng last sentence. Okay? So, number 3, 물건을 거래할 때
대부분, so meaning 물건을 거래할 때, so when you do transaction with things daw, or when you transact things, ganun, 대부분 meaning majority, okay, 택배를 이용해서, so use 택배, delivery, okay, you delivery, then 물건을 받습니다. So you can receive or you receive the things. So matatanggap mo daw yung mga bagay using 택배 or 택배 yung delivery mainly. So meaning sinasabi sa number 3 guys, usually yung ginagamit hindi direct transaction but yung delivery. So which is not, no, kasi hindi yan sinasabi dito sa paragraph. So therefore the answer is number 1. Okay?